Uh, all of you, welcome back to the online sessions. Hope all of you are very happy for joining the second sem class, right? I would like to congratulate all of you for the promotion from first semester to the second semester, right? Sudden agi without exam, nothing, no, ಏನು ಇಲ್ದೇನೆ ಒಂದೇ ಸರಿ you promoted from first sem to the second sem. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಟಿಲ್ ನೌ, ರೈಟ್? ಸರ್ ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಎಷ್ಟು ವೇವ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಎಷ್ಟು ವೇವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೋ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಡು. ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಅಂತ, ಇನ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ. ಇನ್ನ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದೇ. ಐದರ್ ಯು ಮೇ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 12-13 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರು ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರು ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, so I got confused what to do, whether I should go with mathematical foundation or to teach web technologies. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ, ವೆಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಮಾಡೋಣ? ಹಲೋ, am I audible? Yes, sir. ಮೇಘಶ್ರೀ, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿ? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತದು. ವೆಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಹೆಂಗು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೆಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಇಂದ ಓದದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಇಂದ ಓದದ ಸರ್? ಸುಮ್ನೆ ಕೈಗೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ ತಗೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇರಿ ಸುಮ್ನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಇಂದ ಯಾರು ಸಿಗ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಆದ್ರೂ ಸಿಗ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎನಿಯೋ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ for getting promoted for the second sem. All of a sudden, within a week, you get promoted. Well, in the second sem, I am going to handle the web technologies. So I would like to welcome all of you for this web technology classes, because this is one of my favorite subject, which I do from the very long time, and I very interested in teaching this web technologies for my students, because this will get you the job, as well as this will help you in your career. Okay, so this plays a very important role in your career. So I love to do this subject, and along with that, you will enjoy this subject while working with the technologies. So because this is the current trend technology, even web technologies ಓದ್ತೀರಾ, this is day by day it is going to change. Every day it is getting updates. So ಇದನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ you are getting updated daily. So I love this subject for that reason, because it is getting updated in every day. So it is very important for in your life also to learn the web technologies, because this will definitely give you a job in your career if you are interested on the web technologies. ಏನು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ವೆಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ you can survive. Okay, so in that perspective, learn this subject with a more interest, because definitely this will be the job oriented subject. If you know this, definitely 100% I can assure you will get a very good job with these basics. First you should know about these basics. Once if you are thorough about these basics, definitely then you are your career will be a very bright one, if you know all these web technologies. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ only thing is, first thing, we know the basics very well. I hope you learn something in your BCA degree or in the BSc degree. Apart from that, here we are going to learn a lot many things. Along with the basic one, you learn a lot many things. So ಇದು purely practical oriented ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ theory won't work here. Every day I will show, I will go with the demos only, I go with the coding part only, so that those who are working along with me, just open your laptop,
work along with me in your laptop. ಸುಮ್ಮನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳೋದು, ನೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಹಿಯರ್. Okay, for learning the web technologies, you should sit along with your system. Whatever I say, whatever I give the task, or whatever I show on the demo live, you start working on that, so that definitely it will give you a very good result. In that perspective, for learning this subject, the prerequisites are like it's better to have any system, either it may be the laptop or the desktop. My simple question is, how many of you don't have the laptop? Just you can response me, sir, I don't have ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆರ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? ಜಸ್ಟ್ ಯು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮೀ. ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Those 42 out of 45, three are not there, except 3. Lata, you raise the hand. Lata, ilva ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಇಲ್ವಾ? No, sir. Okay. Fine. Who else along with Lata? Lata, can you make any arrangement for the system, like any your brothers, sisters laptop ಏನಾದ್ರು ಸಿಗ್ಬೋದಾ ನಿಮ್ಗೆ? Yes, sir, I can arrange that. Okay, then it's fine. Who else? Who else? I hope rest all of you have the system. ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು just you can raise your hand, or you can just post me a message or like anything. So that is the first requisite. You should have the one system or the laptop or the desktop, because ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದು. ನಾನು ಏನೋ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಯಾವತ್ತೋ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಬಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೈ ಸಿಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್. ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ನೀವು ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಬ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್, what you need to do is you should have at least any of the one system. You can make an arrangement, either the laptop or any system. Somehow we can arrange, in the sense that will be the much better. Okay, with this we can learn the web technologies. One do laptop ಬೇಕು, and along with that some basic knowledges that I am going to give you. What are the basic knowledges we should have, and what are the tools are required. That is also I am going to be show you from the today's class itself. ಓಕೆ, ನಾನು ಇದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ವೆಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ವೇಸ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಫಾರ್ ವೆಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. Who are waiting? Nasim, are you there in the class? ನಾಸಿಮ್ ಇದ್ದಾರಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? ಸರ್, ನಾಸಿಮ್ಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ ಸರ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ನನಗೆ ಸರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ಟು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಹರ್. ಯಾವುದೇ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ಇಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ವೆಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. there are different ways, different tools are available, but which I prefer is, ಯಾವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಯಾವ್ದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಲ್ತ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಬೆಟರ್. ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ದ HTML ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವರ್ಕ್, ಆರ್ ವೆಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಡ್ರೀಮ್ ವಿವರ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ or to learn the web technologies. In that perspective, I go and I prefer with what the company or what the current trend is going on. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವೆಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಬೂಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ ತರ ನೋಡಿದ್ರೆ nowadays the VS Code, Visual Studio Code is going to be more popular for learning or for working with the web technologies. So I prefer to learn the web technologies, you go with the VS Code. I will show you how to install the VS Code also.
and how it looks like. So ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ VS ಕೋಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್. VS ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಡೆಮೋ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೌ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದ VS ಕೋಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Okay, that is the one prerequisite what you require. Along with that, ಏನೇನಿದು ವೆಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ಗೆ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಮಿ ವೈ ವೆಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Coming to that point, first we learn what are the web fundamentals we should know before I learn the web technologies. That is what in the syllabus it is going to be preferred. And I would like to go more than the syllabus in the web technologies, because as I said, day by day it is going to be updating. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಬೂಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ವೆಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಪ್ಡೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೊಸದು ಬರುತ್ತೋ ನಾನು ಹೊಸದನ್ನ ಅದೇ ತರ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So before going to that, let recall all the web fundamentals, what and all we learned in your earlier days or in the BCA. First, the question arises while learning the web technologies: what is internet? All of you can easily define what is an internet, right? So, what is an internet? If anybody can share your the definition, what is an internet? If you look at the image, it will be very easy. What is an internet? Global collection of computer networks. Global collection of computer network is an internet. To be more simplifier, if you describe the image in the sense, image na nodbiಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ? It is a connection. It is a connection between Two computers. Any system one system is get connected to the another system, I can say the information are going to be shared from one system to another system. What Amrita said, that is also right. That is in the broader perspective. When we are going to see that internet, the one system is get connected to the system somewhere in the another place of the earth. ಸೊ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವೊಂದ್ ಕಡೆ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, then globally if we are going to connect, that is also internet. If one system is connecting from my room to the another room, that is also an internet. The interconnection between the one system to another system using a network, right? That is what internet. Inter in the sense between, inter in the sense the between, using the network. If there is a network in between the system, we call it as internet. Alva, internet ಅನ್ನೋದು net stands for network, inter stands for interdependent between one another. So ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನು ಇದೆ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ in between, what we call in between, that is what inter. In between in the sense the two system ಗಳ ಮಧ್ಯ ಏನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ we call that as inter. The connection between those two systems are through the network. So that is what the internet. Very simple. While we talking about the internet, we come across with a term called server. Most of the time we come across with a term called server. What is a server? Anybody? Computer which offers information. Computer which offers information. If I show the images between this and this, if I ask you to compare, what is the difference between internet with a server, internet between the two computers? ಇದಕ್ಕೋ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? You can just observe here, one system is connected to the server, one system is connected to the another system. What makes the difference? What makes the difference between connection between the system to system, connection between system to server? Difference ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂದ ಸರ್ವರ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಟ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೋಟ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಇಂದ. Okay. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ. This
ಟೂ ಆರ್ ಟು ಶೇರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಬೋತ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ದ ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ನೀವು ಏನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಥಿನ್ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಈ ಸರ್ವರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಸರ್ವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸರ್ವರು ಈ ಥಿನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್, ಈ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಸರ್ವರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವರ್, ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ವರ್ the result or the response will be get back to the system or the client. But whereas here both are on the same standards. This is also a system and this is also a system. What the information this system will have the same information, this system, another system will also have the same information. Only thing is, and small interaction may exchange between these two. Okay, interaction between the system and the system, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ವರ್ ಹ್ಯಾವ್ the huge knowledge which provide the different services what the system wants. Okay, so in that perspective we use the server. So what is a server then? How we can define? A web server is the collection of lot of information. On web server or server anta, server is nothing but a web server which consists of a lot of information. Whatever the request you want, those information will be retrieved back from the server to the system. ಈಗ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನೋ ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ number of COVID patients in the Shimoga. If I want to know that information, that the question will be sent to the server. Server will have all the knowledges which will give fetch back that result and will send back to the client system. Client system ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು, about the yesterday's information or the whole week, whole month, the all information will be there in the server. ನೀವು ಏನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದೊಂದು ಸರ್ವರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, the dedicated server will provided with a lot of knowledge, so that server can provide the response for all the systems. That is what the server basically, you can understand what is a server is. A server is an huge resource. ಎಲ್ಲ ತರ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. So from where we can get back the result for all my questions, whatever the client system is going to ask for the server. That is what is server. So we can understand like web server is a very big library from where we can get the solutions. Okay. Next, coming back to ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇಮೇಜ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಸರ್ವರ್ ಬಂತು. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಹೊಸ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ. ಯಾವ್ದದು ಹೊಸ ಲೆವೆಲ್ಸ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ DNS server. You can see the image here. In the image, what we exactly I'm going to search is, I'm going to search for www.google.com ಅಂತ ನಾನೇನೋ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ the two stages. First one is internet service provider and second one is DNS server. If anybody knows, what do you mean by internet service provider? ಏನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Anybody? Telecompanies, Vikas. Telecompanies. What exactly they will do? Better if you give me the response orally. So basically, internet service providers will provide the infrastructure for the connectivity. Yes, basic thing what they do is they provide the connectivity. Internet service provider is they provide the internet to connect from one system to another system. Am I right?
ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದು ವಿಕಾಸ್? Yes, sir. Yes, the internet service providers basically ನಾವು ಈಗ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಮನೆಗೆ DTH ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಬಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋರು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಆಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ವಿ ಲೈಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ದ ಕೇಬಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್, ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಅದೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್. ವಾಟ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಇಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಲಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಏರ್ಟೆಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ BSNL ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ವೋಡಾಫೋನ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರೇನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್, there are large number of service providers are there. Nowadays we can see the Jio, Airtel, Idea is get merged with Vodafone. So like this we have different service providers. Okay, we have those service providers, and along with that what we have, ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋಕೆ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದನೋ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ DNS ಸರ್ವರ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ DNS ಸರ್ವರ್, ಎನಿಬಡಿ? So domain name servers. Yes, domain name servers. Anybody else apart from Vikas? Because ni ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೇಳು. Anybody knows what do you mean by domain naming? Domain name servers or domain naming? What do you mean by domain naming? Anybody? Domain ಅಥವಾ domain naming system server. ಡೊಮೈನ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮಿಂಗ್? ಎನಿಬಡಿ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡೊಮೈನ್? ಓಕೆ, ವಿಕಾಸ್, ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಟರ್ನ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್? So basically, domains are nothing but .com, .edu, .in, what we use, sir. It will specify certain domains. Okay, it will For specify certain categories only, domains. sir. Yeah, and all the domains should be registered, right? Every Yes, domain sir. should be registered. If your domain is not registered, anyone cannot access your domain particularly. Like for example, ನಾನೇ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಂದೇ ಒಂದು arunkumar.tutorial at jns.ac ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, .com ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ nobody can access it. When nobody can access it, what is the use of having a such tutorial? ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್ವರ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಡೊಮೈನಿಗೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೊ ಆ ತರ ಈ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡೊಮೈನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Like for example, as I said, aruntutorial.com. I want to make this aruntutorial.com. That is where all my channels or my tutorials are going to be launched. ಈ ತರ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್. ನನ್ನ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಏನಿದು, ನನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೇಮ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ, ಅರುಣ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಅರುಣ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ನಾನೊಬ್ನೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅರುಣ್ ಅನ್ನೋನು, ನಂತರ ಇರೋ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆದರ್ ದಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್, aruntutorial.com ಇದೆಯಾ ಆಲ್ರೆಡಿ? ಆ ತರದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಕ್. ಒಂದೇ ತರದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ. ಈ ತರ ಅರುಣ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಅನ್ನೋರು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯಾವ ತರದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ತರದ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಅರುಣ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್, ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಆ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಬೇರೆ, ಅವ್ರ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ದಟ್ ನೇಮಿಂಗ್, ಆ ತರದ್ ನೇಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತೀನೋ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಯುವರ್
ಮೇಲ್ ಐಡಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಿಮ್ಮಂತ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಇರಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ದೇರ್ ಆರ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಸಜೆಷನ್, ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಬರ್ತ್ ನೇಮ್ಸ್, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅದೇ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಆ ತರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ಅರುಣ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ is available, okay, it will provide that, okay, Arun tutorial is available. If Arun tutorial is not available, now I want to change the name, Arun Kumar tutorial, Arun Kumar KL tutorial, or JNNC Arun Kumar tutorial. JNNC ನಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ JNNC MC Arun Kumar tutorial. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಡೊಮೈನ್. ಸೊ ಆ ತರ ನಾವ್ ಏನೇ ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ ಕೊಟ್ರು ಆ ಡೊಮೈನ್ಗಳು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಸರ್ವರ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಈ DNS ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಇದೆ ಡೊಮೈನ್ ಯಾರ್ಯಾರ್ದಿದೆ ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಯಾರು ಆ ತರ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರ ಅಂತ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೈಲಬಲ್, ಆ ತರದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಸರ್ವರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಏನೋ ಆ ತರದ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ತರ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಯಾವ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಚೆಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನೇ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರದ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ಏನೇನಿದೆ, ಲೈಕ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ tutorial.com ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ tutorial.in.com .edu .org. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆ ಒಂದು, .com ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆ ಒಂದು, .co.in that is available only in India. .co.in is available only in India. ಆ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ DNS ಸರ್ವರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟ್ ತರದಿದೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ DNS ಸರ್ವರ್ ವಿಲ್ do that job particularly, it provide that service. I hope you understand what is DNS server. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ DNS ಸರ್ವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? I gave so many examples to understand what is domain naming. Domain naming ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ, what do you mean by domain naming particularly. I hope this understood very clear what do you mean by domain naming. ಸೊ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಫೋನ್ ಬುಕ್, ಆ ಥರದ ನೇಮ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ www.google.com ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು google.com ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಡೊಮೈನ್. ಸೊ ಆ ಡೊಮೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಡೊಮೈನ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ಬಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ಆ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದನ್ನೇ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ಥ್ರೂ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ www.google.com ಇಫ್ ಐ ಸರ್ಚ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ದ ಸೇಮ್ ಸರ್ವರ್. ಓಕೆನಾ, ನಾನು google.com ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ, google.com ಬದಲು 216.58.210.46 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು URL ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ದ ಸೇಮ್ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ವರ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಏನ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಅಂತಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಈಸಿ ವೇ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ನೇಮಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು IP ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ DNS ಸರ್ವರ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನೇ ಅದು. ಈ ನೇಮು ಈ ಒಂದು IP ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ನೇಮ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ DNS ಸರ್ವರ್. ಸೊ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬದಲು ಆ IP ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, DNS ಸರ್ವರ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟು ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡೊಮೈನ್. ಓಕೆ, ಇದು ನನ್ನ ಡೊಮೈನು,
ಈ ಡೊಮೈನಿಗೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಡೊಮೈನಿಗೆ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಈ ನನ್ನ DNS ಸರ್ವರು. ಈ DNS ಸರ್ವರೇ ನಾನು ಈ ಡೊಮೈನಿಗೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನೇಮ್ ಬದಲು, ಈ ಒಂದು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಬದಲು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಕೋತೀನಿ. ಏನಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ google.com. ಸೊ ಈ ತರ ಟು ಮೇಕ್ ದ ನೇಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಕನ್ವೀನಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ DNS ಸರ್ವರ್ ವಿಲ್ help me a lot. Okay, this is the main intention behind this, why the DNS server is going to be useful. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಸರ್ DNS ಸರ್ವರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್. ಸೊ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಗೋ ವಿತ್ ದ IP ಅಡ್ರೆಸಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ನೇಮ್ಸ್. ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇಂದ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಇಫ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ವಿಸಿಟ್. ಯಾರು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ನೇಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಗೋ ವಿತ್ ದ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ IP ಅಡ್ರೆಸಸ್. ಈ ತರ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಂದಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗಾಗ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದು ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದೇ ವಿಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ನೇಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ, ಈ ತರದ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ, ಇದು ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೋ ಡೊಮೈನ್ಸ್ಗಳು, ಆ ತರ ಡೊಮೈನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ನೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ DNS ಸರ್ವರ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ DNS ಸರ್ವರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ DNS ಸರ್ವರ್? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೊಮೈನ್, ಇದೇನಿದು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ವರ್. ಇದು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ವರ್ ಈ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೋಗಿದ್ದೀನಿ. IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎನಿಬಡಿ? ಯಾವ್ದನ್ನ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಎನಿಬಡಿ? IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಈ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ಮು ಹಿಂಗೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ ಅಂತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಮೇಲೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಎಲ್ಲೋ, ನೀವೆಲ್ಲೋ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸರ್ವರು ನೆನಪಾಗಲ್ಲ, ಯಾವ IP ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ನೆನಪಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ what do you mean by IP address? ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, IP addresses in the sense an unique address for every system it will have in the network. Every system ಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಓನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ an unique number ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. We call that as an IP address. Through that address we can access the system. So ನನ್ನ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು IP address ಇರುತ್ತೆ. So like this every system will have its own IP address while we connect to the network. ನಾನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮಿನ IP ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಆ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಗೂಗಲ್ ಸರ್ವರ್ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ವರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಈ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಸರ್ವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಕೋತೀವಿ. ಆ ನೇಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ google.com. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ DNS ಸರ್ವರ್ ವಿಲ್ ಡೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ we can understand the DNS. So illénide, you can observe this diagram. Instead of Google, I entered this as IP address. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಗೂಗಲ್ ಬದಲು ನಾನು ಈ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯು ಫಾಲೋ ದ ಮೌಸ್ ಕರ್ಸರ್. ಸೊ ಈ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ,
ಸೊ IP address ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಗೂಗಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಅದೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಗೂಗಲ್ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಎನಿ URL ನಾವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಕೋತೀವಿ, ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಅಡ್ರೆಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿರೋ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ IP address. So that is what we are going to see here. So it will going to connect. This is what you can see, the underwater cables nowadays they are trying to connect. Geo almost muksidare. These images are the Geo underwater images for connectivity. In ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. You can just Google it. It will also get it. So ಇದು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ದ 5G ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ದೇ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್. ಯಾಕೆ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 75% ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಇಂದಾನೇ ಹೋದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೋ ಟು ದ 216.58.210.46 ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು? google.com. google.com ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿದೆ, ಈಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಸರ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಸರ್ವರ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ವರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸರ್ವರ್. ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಂತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಇಂದ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ DNS ಇಮೇಜ್ ನಾನು ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಹೋಗಿದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಇಂದ ಬಂದು ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ನನಗೆ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇಡ, ನನಗೆ ನೇಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, DNS ಸರ್ವರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ DNS ಸರ್ವರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟೋ ಹೆಸರು ಗೂಗಲ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸರ್ವರ್. ಸೊ ಆ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ತೋರಿಸಿರೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇದು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಹಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್, ನೇಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಸರ್ವರ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದ್ಸರಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮುಗೀತು, ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಹೆಸರಿಡೋ ತನಕ ಅದು ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥ್ರೂ ದಟ್ ಆ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಹೆಸರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ನೇಮ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ದ IP ಅಡ್ರೆಸ್. ದಟ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ದ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ವರ್. ಈ ತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಕಿರೋದು, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಗೂಗಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಗೂಗಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ, ಬೈ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ IP ಅಡ್ರೆಸ್. ಇದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ದ ಗೂಗಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ವೆಬ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ವೆಬ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್, ಹೆಂಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದೇ ನಮಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಏನೇನ್ ಬೇಕು, HTML ಅಂದ್ರೆ ಏನು, CSS ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದೆಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಹೇಗೆ ಈಗ ನಾನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ one website is basically consists of with all these things, HTML, CSS and the JavaScript. What exactly the HTML will do, what the CSS will do, what the JavaScript will do, all those things we are going to see in the upcoming classes. Adra bagge nanu discuss ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Okay, and along with that we should also know what is the browser and what exactly the browser will do. So browser which help me to take the client to the particular server. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಅಡ್ರೆಸ್ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ತರ ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ರೌಸರ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಮೈ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಆರ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಡೊಮೈನ್ so that it will take you to that particular server. So that exactly what the browser is going to do that. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು
ಆ ಸರ್ವರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಬ್ರೌಸರ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಏನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀನೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಇಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದ ಸರ್ವರ್. If server is exist, then it will get back the response from that particular server. If server is not there, ಸರ್ವರೇ ಇಲ್ಲ, ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 404 ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೋ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 404 ಎರರ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. So to check that, we use to do all those things, we use the servers. These are the more popular servers which we can see, the Safari or the Firefox or the Google Chrome. Along with that, so many different other browsers we have in the market. We can use all those browsers. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು then we go with the code files, what are HTML, what are CSS, and what are JavaScripts. These things we learn in the next classes. Okay, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಒನ್. ಕೋಡಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, HTML ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಲೈನ್ ಬರಿತಾ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಬೈ ದಿಸ್ I will conclude the today's class. In the next class, we all meet once again. Tomorrow also I will engage the same class. ನಾಳೆನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಾನು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, so we'll meet on tomorrow's class. Thank you all of you. Thank you, sir. Thank you.